Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue class 10 science light reflection and refraction, and this is the last part. So in the last part, that is part number 15, we are going to study about power of lens. So what is meant by power of lens? So in the previous video, that is in part number 14, we have solved the numericals related to concave and convex lens. So now let us move for power of lens. So what is meant by power of lens? So power of lens is defined as, it can be defined in two ways. One is the ability of a lens, either to converge or diverge the light rays. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಐದರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಜ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಈ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ is also defined as, so power of lens is the reciprocal of focal length. So power of lens is defined as the reciprocal of focal length. So focal length in a reciprocal ge now power of lens anta kariತೀವಿ. So it can be defined in two ways. So if suppose if this question is asked, it will be asked for 1 mark. So you can define either the ability of a lens either to diverge or converge the light rays, or the power of lens is defined as the reciprocal of focal length. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ, ದೆನ್ ಪಿ is equal to 1 by f, where p is the power and f is the focal length. So reciprocal of focal length is called power. Reciprocal of focal length is called as power of lens. So power of lens is denoted by p, and f is denoted by, focal length is denoted by f. So power of lens is equal to, that is p is equal to 1 by f. Then what is the SI unit of power of lens? The SI unit of power of lens is diopter. So it is denoted by D. So here D represents diopter. So D andre diopter. So diopter is the SI unit of power. ಹಾಗಾದ್ರೆ how to define one diopter? So one diopter ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸನ್ನ ಡಯಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್, ಇಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪವರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಯಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಡಯಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್? ಸೊ ಡಯಾಪ್ಟರ್ is the SI unit of power of lens, and if you want to express the power of lens in diameter, the focal length should be in meter. Okay. How to define one diopter? So one diopter is defined as if the focal length of lens is 1
1 meter, if the focal length of lens is 1 meter, then power is said to be, 1 diopter. 1 diopter. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆನ್ಸಿನ ಪವರ್ 1 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆನ್ಸಿನ ಪವರ್ 1 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆ ಲೆನ್ಸಿನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆನ್ಸಿನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಲೆನ್ಸಿನ ಪವರ್ 1 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ 1 ಡಯಾಪ್ಟರ್. So diopter is the SI unit of power of lens. And how to define 1 diopter? If the focal length of the lens is 1 meter, then the power is said to be 1 diopter. So like this we have to express the that is how to define 1 diopter. Now next, if the power is plus, then indicates that, so we are using, if the power is plus, suppose if the power is 2 plus 2.5 diopter ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪವರನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ convex lens. So for convex lens the power is positive. Suppose if the power we got here, it is, if the power suppose we got it is minus 2.5 diopter, if the power is minus 2.5 diopter, then definitely it will be a concave lens. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಏನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್, ಪವರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. So convex lens is a converging lens and concave lens is a diverging lens. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಪವರ್ if positive convex lens, if power is negative it is concave lens. So now let us see some of the numericals relate how to find the power of lens or how to find out the focal length. So now let us move for the numericals now. So now a convex lens of focal length 100 centimeter, what is its power? ಸೊ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪವರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 100 centimeter, then P is equal to question mark. So focal length is 100 centimeter, therefore power of lens is equal to question mark. So power of lens is equal to 1 by F. Power of lens is the reciprocal of focal length. So power is equal to 1 divided by 100, because F is 100. So power is equal to 1 by 100 will become, so if I divide 1 by 100, so how much I will get? 0.0, then 0, here 0, 100 ones, that is 0.01 diopter. So ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ನ, ಇದು ತಪ್ಪು. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಡಯಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅರಿಬರಿನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಎಫ್, ಪಿ ನನಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So focal length is given, since it is a convex lens you have to write plus, then focal length is given as 100 centimeter. So now you convert this 100 centimeter into meter. So 100 centimeter is equal to 1 meter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಪವರನ್ನು ಡಯಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ P is equal to question mark. So what is the relation between P and F?
P is equal to 1 by F. P is equal to 1 by F is 1. So 1 by 1 is 1. Therefore, power of the lens is 1 diopter. ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೇ ನಮಗೆ 0.01 ಬಂತು. 0.01 ಬೇರೆ 1 ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. So what is the, if the focal length is 1 meter, definitely the power will be 1 diopter. So now let us move for the next question. A person having a myopia eyes. This myopia, this is a type of disease caused, it is a eye disease. So let us eye defect. So eye defect, not we will call disease, we will call it as eye defect. Eye defect. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಯೋಪಿಯಾ ಐ ಯೂಸಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಲೆಟಸ್, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. That is equal to minus 50 centimeter means it is half meter. So focal length we got it as minus 1 by 2 meter. Power of the lens is equal to question mark. So P is equal to 1 by F. So P is equal to 1 divided by minus 1 by 2. So power is equal to 1 into, what is the reciprocal of minus 1 by 2? It is minus 2 by 1. So power of lens is equal to minus 2 diopter. Minus 2 into 1 is 1. So what is the power of the lens? Power of the lens is minus 2 diopter. So ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಡಯಾಪ್ಟರ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. A thin lens has a focal length minus 25 centimeter. So focal length is given as minus 25 centimeter. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, it is a concave lens. Because for concave, focal length will be minus. So centimeter is given, you convert it into meter. Minus 25 by 100. So 25 ones are 25 fours are minus 1 by 4 meter. So power is equal to question mark. So power is equal to 1 by F. So power is equal to 1 divided by minus 1 by 4. So power is equal to 1 into minus 1 by 4 become minus 4 by 1. So power is equal to minus 4 diopter. What is the power of the lens? Power of the lens is minus 4 diopter. This minus indicates that it is a concave lens. So now let us move for the next question. A lens has a power of minus 2.5 diopter. So power is given as minus 2.5 diopter. What is the focal length? F is equal to question mark. And the nature of the lens. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಪವರ್ನ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by F. You shift F and P, you bring it denominator. In place of PF and in place of FP. So F is equal to 1 by P. So F is equal to 1 divided by minus 2.5. So focal length is equal to, so 1 divided by, so minus, so 10 by 25. Minus 10 by 25. So F is equal to, because you remove point here and you put 10, it will become 10 by 25. Now if I divide 10 by 25, so 10 na 25 in the divide mana. So it will become 0.025 4s are 100. So focal length is equal to
0 minus 0.4 meter. Therefore, the focal length is minus 0.4 meter. So, 0.4 meter is the focal length. So, like this, we have to find out the focal length. So, now let us move for the next question. So, in this one more question, they asked what is the nature of the lens. So, since here minus is there, it is a diverging lens. It is a diverging lens. So what is the meaning of diverging? So diverging means, the meaning of the diverging is, that is, it is concave lens. So nature is, it is a diverging lens. Diverging lens in the sense it is a concave lens. So now let us move for the next question. That is fifth one. Find the focal length of a concave lens. Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. So focal length is given, f is equal to concave, therefore minus 2 meter. So here already they have given in meter, no need to convert it into meter because already they have given meter. So now power is equal to question mark. So what is the power? P is equal to 1 by F. So P is equal to 1 divided by minus 2. So power is equal to plus by minus is minus, half is 0.5 diopter. So therefore the power of the lens is minus 0.5 diopter. So like this we have to find out the power of the lens. Next. A doctor has prescribed a corrective lens of power minus 1.5D. So power is equal to minus 1.5 diopter. Find the focal length. F is equal to question mark. Is the prescribed lens is diverging or converging? Since the power is minus, definitely it will be diverging lens. So let us find out the focal length. Focal length is equal to 1 by power. F is equal to 1 divided by minus 1.5. So F is equal to, so it will become minus. So you remove point and you put 10 here. It will become minus 10 by 15. So focal length is equal to minus. Now you divide 10 by 15. So 0.0, 15, 6 are 90. Then it will become 10 again 100. It will be equal to 0.667 meter. So the focal length will be equal to 0.667 meter. So like this we have to solve the questions related to related to power of lens. So now here in the is the prescribed lens is diverging or converging. Here this focal length minus indicates that it is diverging lens. Diverging in the sense it is diverging lens. Diverging in the sense it is concave lens. It is diverging lens. So like this we have to find out whether it is a converging or diverging. So by this we have successfully completed the chapter light, reflection and refraction. In the next video we are going to start the new lesson human eye and colorful world. Thanks for everyone. Those who still not subscribe my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So once again, thanks for everyone for your great support. So once again, thank you very much.